tal amigos? Para el día de hoy tendremos la reparación de un Malibu 40 que debido a una pérdida de señal sufrió un accidente afectándose la parte frontal y la parte de su tren de aterrizaje. Así que a continuación iniciaremos con la reparación de este avión.
Ahí es. ¡Córtale! Buena, David, buena.